Ya Ali, Ya Ali, Ali, Ali. Warahmatullahi wabarakatuh. All praise and glory belongs to Allah, the creator of this universe, the one who out of his mercy and grace gave the opportunity to the creation that creation can reach the status of being the representative of Allah subhanahu wa ta'ala on the face of this earth. May the peace and blessings of Allah be upon the best of his creations, the one who is a representative of Allah subhanahu wa ta'ala on the face of this earth, the one who is going to bring about that particular way of life, which is the way of life of truth, of justice, of peace, of tranquility, the need of human beings all over the world, with that government which is going to be based on the principles of Islam, and that religion that Allah subhanahu wa ta'ala brought through 124,000 prophets is going to see the day where it's going to overpower all the rest of the religions. The topic that we've been discussing since yesterday is the love of Allah subhanahu wa ta'ala. And it's an important topic because the foundation of Karbala, as we mentioned to you yesterday, was founded on the love of Allah. So in a building, if you were to take that foundation away, then you don't have any building, right? And where Karbala was built, it was built on the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So it is very important for those individuals who mourn Imam Hussain ﷺ and commemorate the sacrifice of Imam Hussain ﷺ, that they should know this concept. But in order for us to understand this concept, we have to go through some of the things that we already have in our minds. And yesterday we discussed this concept that everything that Allah subhanahu wa ta'ala has created is actually the means. There is only one end, there is only one goal, and that is Allah subhanahu wa ta'ala. So whether it's the trees, whether it is the oceans, whether it is the atmosphere, whether it's the sky, whether it's the stars, whatever Allah subhanahu wa ta'ala has created, they're all for one purpose and they're all means. Therefore they're called signs, ayat. The signs of Allah subhanahu wa ta'ala exist all around us. And through those signs we can reach that end, which is our goal in life, and that is to reach to Allah subhanahu wa ta'ala. A person can look at the tree and see the beauty of it, see the power of Allah subhanahu wa ta'ala, see the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, and that tree produces an effect inside of the person's soul and heart that the person becomes attentive towards Allah subhanahu wa ta'ala. So when you look at these signs of Allah, the attention is required that you pay it towards Allah subhanahu wa ta'ala. Right? And the more attention you pay towards Allah subhanahu wa ta'ala, the closer you're going to get to Him. जितना इंसान गफलत में जाता है, उतना ही वो खुदा से दूर हो जाता है. और अगर कोई शख्स खुद से गाफिल हो जाए, वो कभी खुदा तक नहीं पहुंच सकता. जो शख्स खुद से गाफिल हो जाए वो कभी खुदा तक नहीं पहुंच सकता, और जो शख्स खुद को पहचान ले वो अपने रब को पहचान लेता है. ठीक, हदीस है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, और ये तवातुर की हद तक है, तमाम आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम से कमोपेश यही मजमूम जो है वो बयान किया गया है कि मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बा. जो शख्स भी अपने आप को पहचान लेता है वो अपने रब को पहचान लेगा. तो अगर हम चाहते हैं कि खुदा तक पहुंचें, ठीक है, तो जो चीज हमें करनी पड़ेगी वो क्या है? अपने आप को पहचान. अपने आप को पहचानना इस जिस्म के वजूद को दर्क करना नहीं है, बल्कि अपनी रूह की पहचान, हकीकत में जो नफ्स की पहचान है वही खुदा आपके रब की पहचान है. अगर इंसान अपनी रूह के बारे में जान जाता है, उसको दर्क करता है, उसको पहचान लेता है,
تو اپنے رب تک پہنچ جائے گا. اب دیکھیں کتنا آسان راستہ ہے, کتنا آسان ہے. ہاں مشکل بھی ہے لیکن آسان, بلکہ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ علم نفس جو ہے وہ آسان بھی ہے اور ناممکن بھی ہے. اب ایک چیز آسان بھی ہو اور ناممکن بھی ہو, یہ جمع نہیں ہوتی, نقیضین ہیں, اپوزٹس ہیں. تو کہتے ہیں کہ ناممکن اس وجہ سے ہے کہ انسان کی توجہ ہمیشہ باہر کی طرف. صحیح. مثلا میں ابھی آپ کو دیکھ پا رہا ہوں, میں آپ کو دیکھ پا رہا ہوں, میں کارپیٹ کو دیکھ پا رہا ہوں, میں تمام در و دیوار کو دیکھ پا رہا ہوں, لیکن میں جس چیز کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں وہ خود ہوں. جب انسان صبح اپنی آنکھوں کو کھولتا ہے تو اس کی ہمیشہ پورا دن توجہ باہر کی طرف رہتی ہے. وہ دوسری چیزوں کو دیکھ لیتا ہے لیکن اپنے آپ کی طرف اس کی نگاہ نہیں جاتی. اور کبھی کوئی اگر آئینہ دیکھ لے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ عکس میرا ہے, جبکہ وہ عکس اس کا نہیں ہے, وہ اس کے جسم کا عکس ہے. وہ اس کا عکس نہیں ہے, وہ اس کے جسم کا عکس ہے. جب آپ کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ میری ہے تو وہ آپ تو نہیں ہوتے, آپ کی ملکیت ہے. یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا گھر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ میری ٹوپی ہے, یہ میرا ہاتھ ہے, یہ میرا چہرہ ہے. اب اگر اس چہرے کو میں نے منعکس شدہ دیکھا آئینے میں اور یہ تصور کیا کہ یہ میں ہوں, تو یہ وہی مغالطہ ہے کہ اگر ایک انسان گاڑی کو دیکھے اور کہے یہ میری گاڑی ہے اور سمجھے یہ کہ یہ میں ہوں. کتنا بڑا مغالطہ ہے. یا اپنے لباس کو دیکھے اور کہے یہ میں ہوں. نہیں, یہ آپ نہیں ہے, یہ آپ کا لباس ہے, یہ آپ کی ملکیت ہے. تو انسان نے حقیقت میں ابھی تک اپنے آپ کو نہیں دیکھا. اس کے وجود کے سامنے اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ابھی تک اپنے آپ کو دیکھ نہیں پایا. جب اس شاہکار کو جو ہم نے بنایا اور آپ نے بنایا ہے, وہ روز محشر جب وہ تبصر السرائر ہے کہ جب پردوں کو ہٹا دیا جائے گا, اس وقت نگاہ ہوگی, نظر آئے گا کہ میں کون ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن سی چیز ہے کیونکہ آپ کی توجہ ہمیشہ باہر کی طرف ہے. لیکن پھر کہتے ہیں کہ آسان بھی ہے. آسان کس طرح سے ہے؟ آنکھیں بند کر لیں, دوسروں کو دیکھنا بند کر دیں, دوسروں کے عیوب کو دیکھنا بند کر دیں, دوسروں کے کبر کو دیکھنا بند کر دیں, دوسروں کی حسد کو دیکھنا بند کر دیں, دوسروں کے چہروں کو دیکھنا بند کر دیں, دوسری چیزوں کو دیکھنا بند کر دیں. آنکھوں کو بند کریں گے تو صرف اور صرف کیا نظر آئے گا؟ اپنا حسد, اپنا کبر, اپنے عیوب, اپنی ملکہ, اپنی عادتیں, اپنا ضمیر, اپنی کمزوریاں. تو انسان اگر اپنی معرفت حاصل کر لے, نہ کہ اپنے جسم کی, نہ کہ اس وجود کی جو اس کا سب سے لوور لیول آف ایگزسٹنس ہے. This level of existence, this body of mine, is the lowest level of my existence, and the highest level of my existence is my soul. And in between, there are infinite number of levels where I exist. Infinite number of levels where I exist. Okay? We'll try to explain that to you. Okay? Have you seen a high-rise building? کبھی دیکھیے, یہاں پہ کم ہوتی ہیں ہائی رائز بلڈنگز, یہاں پہ کم ہوتی ہیں. لیکن کبھی آپ نے اگر ہائی رائز بلڈنگ دیکھی ہو تو اس کے کتنے فلور, مثلا فار ایگزامپل 100 floors, right? So there are 100 floors, there's a penthouse and there's the lowest floor. But with the 100 floors, when you look at it, you say this is a building, one. But how many floors does it have? 100, right? 100 floors. But you say this is a building. You don't count the 100 floors. You say this is one building. So that one building is I. And there are many different floors.
And the lowest floor is my body, and the highest floor is my soul. But when you happen to be in the lowest floor, and let's say all the windows are shut, and there's curtains on the windows, and there's no room, there's no door to go out, what do you think you're going to think? This is the only floor. Right? अगर आप पहले फ्लोर पे हैं, उसकी खिड़कियों को बंद कर दिया जाए, उस पर पर्दे डाल दिए जाएं और बाहर निकल के दरवाजा भी ना हो, तो इंसान जो उसमें रह रहा है वो यही समझेगा ना कि सिर्फ एक फ्लोर है। अगर वो बाहर देख सके तो देखेगा कि ये पहला फ्लोर है और उससे ऊपर भी बहुत सारे फ्लोर्स हैं। ठीक? तो इंसान के पास मुश्किल क्या है कि वो सिर्फ अपने जिस्म को देख रहा है, और क्योंकि सिर्फ जिस्म को देख रहा है वो ये तसव्वुर करता है कि यही फ्लोर है, कि there is nothing above it, right? But once you go towards understanding your own self, you realize that this is the lowest level of your existence. If we're still not wrapping our minds towards it, I can give you another example. Right now, you see me, right? You haven't seen me yet. I haven't seen myself. What you are looking at is my lowest floor, right? Which is my body. Right? So you are looking at me, I exist in front of you. Then there is another existence of mine that is in the camera. True? So at the same time, I exist in two different places. No? Yes or no? Right? Okay. Then there is another place I exist. एक और जगह पे भी मेरा वजूद है। वो ये कैमरा जो बाइनरी लैंग्वेज है, जो डिजिटाइज पिक्चर होगी, जहां पे वो सेव हो रही है, वो भी मेरा एक वजूद है। इट्स अनदर फॉर्म। उसके अलावा कहीं पे अगर फॉर एग्जांपल उसी वीडियो को देखा जा रहा है, अगर ये लाइव होती, अगर ये वीडियो लाइव होती और लेट्स से खुशफहमी के लिए कह रहे कि 1000 बंदा देख रहा होता, ठीक है, सिर्फ एक ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है, नहीं जी? तो आप अगर 1000 बंदा देख रहे हैं, there's 1000 people looking at that particular video, I exist in 1000 homes at one time in 1000 places, right? So in 1000 places on the screens of those computers or TVs, plus in the camera, plus in the network cables or in the air, right? With the radio waves or whatever it is, the form of communication from that camera to the 1000 TV screens or monitors, it's me. But I exist in so many different planes of existence. If you were to look at me inside of the camera, what you will see is not this physical body of mine. You will see the hardware. You will see the effects of light projecting on that screen. If you were to go into that network cable of internet, what you would see me as signal. See, you know? जब आप कंप्यूटर में देखेंगे तो वो बाइनरी लैंग्वेज आपको नजर आएगी, और ये तमाम के तमाम वजूद मेरे इस जिस्म से बहुत मुख्तलिफ है। ऐसे ही ना, कितने मुख्तलिफ हैं कि वहां पे नंबर्स है, एक जगह पे हार्डवेयर है, एक जगह पे पिक्सल्स है, एक जगह पे इलेक्ट्रिसिटी है, right? But all of that is me. So just with that example, you can put that to your own self, that this lower level of existence, you also are existing in barzakh, in purgatory. You're also existing in the rest of the universes that Allah subhanahu wa ta'ala has created. And you have infinite number of places where you exist, where you cannot see. On the day of judgment, you will see that eye, that building, in totality. ठीक है? तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें क्लियर होना चाहिए इससे पहले कि हम खुदा की मोहब्बत के मौजू की तारीफ करें। ठीक है? क्योंकि इंसान को जिस चीज से सबसे ज्यादा प्यार होता है वो कौन है? आप खुद। और अगर वो खुद को तसव्वुर अपना जिस्म करता हो तो वो शख्स कभी भी खुदा तक नहीं पहुंच सकता।
जब तक कि वो अपने वजूद को सिर्फ ये जिस्म नहीं तसव्वुर करेगा और इस बात को समझ जाएगा कि ये सबसे मेरा अदना वजूद है जो दुनिया दनिया के अंदर है, और जो मेरा आला वजूद है वो आलियीन के अंदर है, और उस आला वजूद का नाम रूह है। ये वो रूह है जिसको खुदा ने अपने आप से निस्बत दी है। नफख्तु फीहि मिन रूही, उसको इज्जत और एहतराम इस हद तक दिया कि अपने साथ निस्बत दी और उसके अंदर अपनी फितरत को डाला। जब इंसान इस तरह से अपनी शान को दर्क करने लगेगा तो जब गुनाह उसके सामने आएंगे वो गुनाह को कहेगा तुम मेरी शान के खिलाफ हो, मैं दुनिया दनिया का वजूद नहीं हूं, ये वजूद मेरा पास्तरीन वजूद है और मेरे आला वजूद के लिए तुम जहर हो, मुजर हो, तुम एक बीमारी हो। ये मेरी शान के खिलाफ है कि मैं तुम्हें करूं, मैं खुदा की नाफरमानी करूं, मैं गुनाह करूं। लेकिन जब तक इंसान अपनी शान को नहीं पहचानेगा वो हैवानियत से क्या, हैवानियत से गिर जाएगा। And that is what is happening to the human beings of today. They consider themselves nothing more than Homo sapiens who have the ancestors that were going through the evolutionary process of apes, and that they are those beings. So therefore, for them this is their existence. So therefore, even animals that exist, they can be adopted as sons and daughters. Haven't you seen those people? They have these little dogs in their laps and they introduce themselves, this is my son. You don't have that in UK? Right? We have that in Canada a lot. People don't have kids anymore. They just have these dogs, and one of my neighbors introduced herself, this is my son, I'm the mother. And then this is the grandmother of. They give them names and they call them sons and daughters. So humanity has fallen to this particular level. Why? Because they consider themselves just this body. And if we as human beings only consider ourselves just this body, we will also have the same end as theirs. We will be also only revolving around the day-to-day routine as Joe Smith, as Sukhvinder, as anybody else who does that. Just taking care of the animalistic needs and forgetting about the needs of the soul. Right? So, the concept is that we need to understand ourselves, and the highest level of your existence is the soul and the lowest level is your body. There's another concept that we need to discuss, and inshallah if Allah subhanahu wa ta'ala wills, we'll try to connect these dots as you will also try in your mind. The next concept is that we mentioned to you yesterday that everything is means towards Allah subhanahu wa ta'ala, and we mentioned that salah, namaz is also a means. It is not the end. All of our fru'edeen are the means towards Allah subhanahu wa ta'ala. They're not the end. They're not the goal. Right? True? You remember that? What do we say when we want to perform namaz? क्या हम नियत करते हैं? कुर्बतन इल्लल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कुर्बतन इल्लल्लाह, हकीकत में वो सच बोल रहे होते हैं। अरबी में अगर थोड़ा सा ज़ेर ज़बर का मसला हो जाए या किसी चीज़ पे जिस हर्फ पे ज़्यादा जोर ना देना हो, मतलब बदल जाता है। मसलन कुर्बतन इल्लल्लाह का मतलब है कि मैं खुदा की कुर्बत चाहता हूँ, या मैं खुदा के नज़दीक जाना चाहता हूँ, या मैं खुदा का कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ। ठीक? अगर कोई शख्स कहता है कुर्बतन इल्लल्लाह, तो वो ये कह रहा है कि मुझे खुदा की कुर्बत के अलावा सब कुछ चाहिए, मैं सबके नजदीक, I will get close to everyone but Allah subhanahu wa ta'ala. And in reality, if you look at our actions, probably that person is saying the truth. जो दूसरे कह रहे थे कुर्बतन इल्लल्लाह, उनका मकसूद यही होता है कि हमें सब कुछ चाहिए सिवाय तेरे।
Allah subhanahu wa ta'ala has never made me feel as if He has created anyone else. Whether it's 2 o'clock in the morning, whatever time, I wish I could knock on His door. No matter what I want, I can ask Him. He takes care of me even in my thoughts, in my emotions. He gave me every single thing that I have. And He makes me feel as if He has not created anyone else. But when it comes to Him, I act in a manner as if everyone is God but Him. खुदा में ऐसे ही महसूस करवाते ना कि जैसे कि उसने और किसी को खल्क ही नहीं किया, जैसे सिर्फ आप ही मखलूक है उसकी. आपसे इतना प्यार करता है, आपको जो चाहिए होता दे देता है ना. कभी उसने ये नहीं कहा कि नहीं मेरा दर तुम सुबह के 2 बजे नहीं आके दस्तक नहीं दे सकते. कभी ये नहीं कहा कि तुमने मेरी नाफरमानी की तो आज मैं तुम्हें रिस्क नहीं दूंगा. कभी हमारी नाफरमानी पे खुदा ने हमें इस दुनिया में आज़ाब नहीं दिया. हमेशा मोहब्बत करता रहा, चीज़ें देता रहा कि शायद एक दिन ये बंदा मेरे पास वापस आ जाए. और खुदा कहता है कि मैं आपके इंतज़ार में इस तरह से हूँ जैसे कि एक शख्स सहरा के अंदर अपने साजो सामान को, अपने माल को, अपनी सवारी को खो दे और वो दमे मर्ग पे पहुंच जाए, मरने वाला हो जाए, और एकदम वो देखे कि उसकी सवारी वहां पे सारे उसके सामान के साथ मौजूद है, तो उसको कितनी खुशी होगी. उसकी जान बच गई, उसके पास सवारी आ गई, अब वो सहरा से निकल सकता है. खुदा कहता है कि जिस तरह से उस शख्स को खुशी होगी, मैं तुम्हारे इंतजार में उस तरह से हूं. कि अगर कोई मेरा बंदा मुझसे रूठ के दूर हो जाता है और वापस पलटता है तो मुझे इतनी खुशी होती. कि अगर माँ आपको प्यार करती है तो मैं 70 गुना आपके माँ से ज्यादा प्यार करता. इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस प्यार को वो दर्द कर पाता है वो माँ का है. खुदा माँ के प्यार से हदीस कुदसी में निस्बत देता है और कहता है कि मैं तुम्हें 70 गुना प्यार करता हूँ, माँ से ज्यादा. So in reality, this concept of the love of Allah subhanahu wa ta'ala can only come inside of us when we clear our direction. If we continue keeping namaz as our goal, we will not get to the love of Allah subhanahu wa ta'ala. We might fall in love with namaz. We might fall in love with namaz, but we will not fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala because our goal was namaz. Right? And when you say qurbatan ilallah, that I seek nearness to you, you're not saying this qurbatan ilal jannah. Are you saying that? No, right? कोई शख्स ये तो नहीं कहता कि मैं नमाज पढ़ता हूँ qurbatan ilal jannah. वो ये कहता है qurbatan ilallah. तो हकीकत में ये एक और कॉन्सेप्ट है जो हमारे ज़हनों में क्लियर होना चाहिए, वो ये है कि जन्नत हदफ नहीं है. जन्नत हदफ नहीं. तमाम के तमाम अदियान, आप किसी भी दीन को ले लें, क्रिश्चियनिटी को ले लें, आप जूडिज्म को ले लें, किसी भी दीन को अगर ले लें, तो हर दीन अपने दीनदार से ये कह रहा होता है कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो तुम किधर जाओगे? जन्नत में. If you do good deeds, you're going to go to heaven. As if heaven is the end. As if heaven is the goal. As if performing the worship, you are performing it so that the end you can reach is heaven. If that was the case, then you should be saying qurbatan ilal jannah. You should be saying that if that was the goal. But we do not say that, we say qurbatan ilallah. Right? So, this concept about heaven and hell, it is the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. And I need your attention now, because if we can understand this particular part, a lot of things will become clear for us, right? So, I was young at one point, and if you are young, remember we used to
Like I had my own type of toys. You guys have your Xbox One, 360, PS4, 3, right? Nintendo, Wii U, right? DS3 and so forth. You have all of these toys. We used to have different toys. In our days, we had like a tire that we would just use and take a stick and just hit with it, and it would just carry on and we get amused by it. याद है ना आपको? वो टायर लेके तो मारते थे, खुश हो जाते थे. गुल्ली डंडा आपने भी खेला होगा, right? पतंग उड़ा लेते थे. ये था ना, ये हमारी खेलें थी. तो आजकल के बच्चों की खेलें मुख्तलिफ है, लेकिन बच्चे खेलते हैं. और कभी ऐसा होता है कि खेल में इतना ज़्यादा लग जाते हैं कि वो होमवर्क करना भूल जाते हैं, इल्म को हासिल करना भूल जाते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाते हैं. तो माँ बाप क्या करते होते थे हमारे साथ? कहते थे अब खेल को बंद करो और अपने होमवर्क को करो. अगर करोगे तो हम आपको मसलन क्या चॉकलेट देंगे, और अगर नहीं करोगे, आजकल के माँ बाप तो मार भी नहीं सकते ना, वो मुश्किल हो जाती है. लेकिन हमारे ज़माने में खैर थी, आजकल थोड़ा मुश्किल हो गया. कहते थे कि अगर कर दोगे होमवर्क, इल्म को हासिल कर लोगे, तो क्या आपको कोई चॉकलेट देंगे, कैंडी देंगे, कोई तोहफा देंगे, इनाम देंगे. और अगर नहीं करोगे, you're going to get one, right? And that would stop us from playing around, because we wanted that chocolate, because we were afraid of that. True? The goal of the parents was never the chocolate or the beating. The goal of the parents was that they stopped playing around, they had enough play, now they should do their homework which is beneficial for them. So their goal was never the chocolate or the beating, their goal was knowledge. See how different it is? Allah subhanahu wa ta'ala, this place that we live in, this dunya, He said, Lahab wa la'ab. It is a pageantry, it is a game. This life of this world, it is a game. It's a pageantry, it's a drama. Right? If you were to stop doing that, and you come to me, I will give you heaven. And if you continue in this love and la'ab, I will put you in hell. So in reality, heaven and hell is not the destination, but the motivators that Allah subhanahu wa ta'ala uses. Just as we have used many times in our lives. आपने भी इस्तेमाल करके देखा हुआ है कि तशवीक के लिए आप एक इनाम देते हैं और तंबीह के लिए आप सजा देते हैं. ये हमने भी किया हुआ, हम हर रोज करते हैं. लेकिन हमारा मकसद बच्चे के लिए ना तो वो इनाम होता है, ना वो तंबीह होती है, बल्कि हम चाहते हैं कि बच्चा खुद अपने फायदे को समझ के उस चीज को हासिल करे उसकी सआदत के लिए. देख कितना फर्क है इस कॉन्सेप्ट में कि जन्नत और दोज़ख अब क्या है, मोटिवेटर्स हैं, मंजिल नहीं है. लेकिन मुतासिफाने अब जन्नत भी हमें मोटिवेट नहीं करती. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जन्नत में आपको ये सब कुछ मिलेगा, हम उसको बेच देते हैं छोटी छोटी खुशियों की. एक दायमी खुशी को इस दुनिया की आंख पलकने की जिंदगी से हम क्या करते हैं, उस अबदी सआदत को बेच देते. Our life is so short. It's so short. You know how short it is? It's not even a nanosecond. With me? A nanosecond, an atomic second, is not even that. When you compare it to eternity. When you compare it to eternity, a life of 80 years is what? It's not even a nanosecond. Right or no? जैसे हम कहते हैं कि 4 दिनों की क्या 4 दिनों की जिंदगी है, एक दिन पता नहीं किस में गुजर गया, दूसरा उसमें, तीसरा, और हाँ
4 दिन की जिंदगी, 4 दिन बहुत होता है, 4 दिन बहुत होते हैं जब अगर आप जिंदगी को एक इंफिनिटी से कंपेयर करें। हमेशा, जहां पे हमें हमेशा के लिए रहना है, राइट? जब आप हमेशा हमेशा कितना होगा उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। Infinite, you cannot quantify that. Something which you cannot quantify, in front of that vastness, unlimited vastness, you have 80 years. What is that? That's not 4 days. That's not 4 days. That's not even a quantum second. And for that quantum second to enjoy, we let go of the eternity. That eternity in heaven does not motivate us to let go of this quantum second. The desires of this quantum second. The lowliness of this quantum second. So that we can live in happiness forever in heaven. It's a very sad state. कि ना जन्नत हमें शौक दिलाती है, तशवीक देती है, और ना ही जहन्नम से हम डरते हैं। यकीन करें, अगर इंसान कोई जन्नत का शौक रखता हो, ठीक है, ये भी एक लोअर लेवल है, लेकिन कोई मसला नहीं है। तिजारत करें खुदा के साथ, ट्रेड करें, बिजनेस करें, कोई मसला नहीं है उसमें। या अगर खुदा के अजाब से डरते हैं तो गुलामों वाली इबादत कर लें। जैसे हम बचपन में माँ बाप जो कहते थे वो बीटिंग से डर के काम कर लेते थे ना, कितना भी मुश्किल होमवर्क हो कर लेते थे, अगर नहीं करेंगे तो मार पड़ेगी। इंसान गुलामों वाली इबादत कर ले। हेफ तो उस शख्स पे है ना कि ना वो तिजारत करता है खुदा से, ना वो गुलाम बनता है, कोई चीज़ ना उसको शौक दिलाती है ना उसको खौफ दिलाती है। सुबह की आजान होती है और सोया रहता है। तो हेफ तो उस पे है। अब ये क्योंकि आखिर ज़मान चल रहा है और इस आखिर ज़मान के अंदर इंसानियत को उस जगह तक पहुंच जाना चाहिए था कि जहां पे वो खुदा की इबादत ना जन्नत के शौक के लिए करते और ना ही जहन्नुम के अजाब के डर से, बल्कि खुदा की इबादत करते बिकॉज ही इज वर्दी ऑफ वर्शिप, because of the love of Allah subhanahu wa ta'ala. They should have reached that place where they would have worshipped Allah subhanahu wa ta'ala only for that sake. But unfortunately, where we are at the moment is a very sad state. And I don't know if I can emphasize that even more, because our conscious mind can tell us that what I'm saying is true. It's true. Do business with Allah subhanahu wa ta'ala. He is the best person to do business with. You know why? You do business with somebody else, you say, okay, well, how much is this thing? So, I'm going to sell it to you for $1. The other person says, okay, I'll give you 50 cents. No? होती है ना bargaining. वो कहते हैं कि भाई ये $1 की चीज़ है, स्टर्लिंग पाउंड, 1 पाउंड की है, तो बंदा कहता है मैं आपको 50 पेनीज दूंगा। अच्छी ट्रेड है? अच्छी ट्रेड तो नहीं है कि आपकी 1 पाउंड की चीज वो 50 पेंस में लेना चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ बिजनेस करके देखें, आप अगर एक स्टर्लिंग को देंगे ना खुदा को, तो वो कहेगा मैं तुम्हें 70 देता हूँ। तो मुझे मैं तुम्हें 10 गुना देता हूं। ये नहीं कि डिस्काउंट, ये नहीं कि आधे पैसे। अगर तुम 1 पाउंड देते हो तो मैं 70 वापस दूंगा। और अगर तुम अपने आप को, अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को मेरी खातिर आखिरत के लिए, मेरे से मुलाकात के लिए बेच देते हो, तो तुम्हारा इनाम मैं खुद हूं। तुम्हारा इनाम मैं खुद हूं। So who to do better business with than Allah subhanahu wa ta'ala? करके देखें कभी।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कभी कहें कि ठीक है मैं अभी इसी जगह पे हूँ कि आपसे तिजारत कर सकता हूँ, तो मैं इतना करता हूँ, आप मुझे इससे ज़्यादा दें। कभी करके देखें। हम जनरली करते भी हैं, लेकिन कब करते हैं? जी, we do business with Allah subhanahu wa ta'ala, but we do it when we are completely distorted, we are down on the ground. Right? At that time we remember Allah subhanahu wa ta'ala, and then we start saying, oh Allah, please help me, please do this for me, please do that for me. And then when He does it, then no business. Shop closed. Until the time, again we fall into those difficulties, then we say to Allah subhanahu wa ta'ala, please help me, and He helps us, and then again the same thing. Right? If it is only in difficulties that we're going to trade with Allah subhanahu wa ta'ala, what about the blessings He gives you? Why is it that the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala does not remind of Him, but it is only the difficulties that remind us of Him? Right? So, there's a few concepts that we needed to clear. So one was that everything is means and Allah subhanahu wa ta'ala is the end. Right? Okay. And the other was that in order for us to be able to fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala, we have to know Him, and in order to know Him, we have to know ourselves first. The third was that all that we do, the motivators are heaven and hell. They're not our end. This is not something as an end, as a goal, but these are the motivators that Allah subhanahu wa ta'ala has placed. So therefore the end and the actual action that we have to perform is something else. And that something else is to fall in love with Allah subhanahu wa ta'ala. The beings who fell in love with Allah subhanahu wa ta'ala, they made the foundation for Karbala. They were so much in love with Allah subhanahu wa ta'ala that in front of His love, any sacrifice was a small sacrifice. When Bibi Zainab was asked that look how God made you in this wretched state, and Bibi Zainab replied, in the battlefield of Karbala, all I saw was beauty and nothing else but beauty. Why did she say that? Because what she saw was the beauty of the love of Allah subhanahu wa ta'ala, by which Imam Hussein and his friends and family members sacrificed themselves. That although if you were to look at from this physical eye, what you would see is bodies that were trampled by horses. What you will see is bodies that had no hands. What you would see is blood. This is what you would see. But if you were to look through the eyes of Bibi Zainab with the love of Allah subhanahu wa ta'ala, what you would see in Karbala is only beauty. And this beauty is something which we need to aspire for. We need to aspire towards this beauty, towards that love, so that we become ready to sacrifice what we have in the way that the friends of Imam Hussein sacrificed. Right? When Imam said to them on the 9th of Ashur, he said to them, you can leave. Heaven is yours. Heaven is yours, you can leave. और जब वो चिराग बुझा दिए गए, वह साहब वहीं पे थे, रो रहे थे। अगर हमारे टुकड़े भी कर दिए जाए और उनको जला दिया जाए और हमें बार बार इस दुनिया में लेकर आया जाए, इमाम हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। इमाम हुसैन के असहाब की जन्नत खुद इमाम हुसैन थे, क्योंकि उनको पता था कि इमाम हुसैन की नुसरत के साथ ही सआदत है। अगर इमाम हुसैन से दूर हो जाएंगे तो उनको सआदत अबदी नहीं मिलेगी, खुदा उनके साथ खुश नहीं होगा। जब खुदा के साथ मुलाकात करेंगे तो उनके पास इज्जत नहीं होगी। एक इमाम हुसैन
کا دوست بوڑھا آنکھوں میں آنسو. امام کہتے ہیں کہ آپ جب ان قریب حوض کوثر سے اپنی پیاس کو بجھائیں گے رسول کے ہاتھ سے خاصہ ملے گا. آپ فکر نہ کریں, میں قربان جاؤں ان پہ. کہنے لگے کہ مولا میں اس بنا پہ نہیں رو رہا کہ جانا ہے اور قربانی دینی ہے. میرا رونا اس بنا پہ ہے کہ میں جاؤں گا لیکن آپ کے اور میرے درمیان میں فراق آ جائے گا, کہ میں چلا جاؤں گا اور پھر میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا. جب امام حسین نے یہ کہا کہ آپ جائیں میں آ رہا ہوں, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. ہمیں اس جگہ تک پہنچنا ہے کہ جہاں پہ ہم امام حسین کے اصحاب کی طرح یہ جان جائیں کہ امام زمان کی نصرت میں ہی ہماری سعادت ہے, امام زمان ہی ہماری جنت ہے. 1200 سال سے ہمارے اور ان کے درمیان میں فراق ہے. جو آپ کی زندگی ہے, جو میری زندگی ہے, 40 سال سے فراق ہے. لیکن کبھی احساس نہیں ہوتا. آج جمعہ کا دن تھا, نہیں آئے. کبھی سوچا ہم نے جب شب جمعہ آتی ہے, کبھی سوچا کبھی شب جمعہ کو اس طرح سے سوئے کہ ہو سکتا ہے رات کو صبح کو امام آ جائیں. کشمیر میں ایک شخص کا جنازہ تھا, اس کی تلقین پڑھی جا رہی تھی, تو مولانا نے ان کی تلقین پڑھی. تو جب امام زمان کا نام لیا تو اس کی لاش کھڑی ہو گئی. اس کی لاش کو لٹایا گیا. دوبارہ انہوں نے جب تلقین میں امام کا نام لیا دوبارہ کھڑی ہو. امام کا نام سن کر اس کی لاش کھڑی ہو جاتی تھی. بغیر امام کا نام لے کے اس شخص کو زمین میں دفنایا. اور مولانا نے بعد میں پوچھا اس کے وارثین سے کہ شخص نے زندگی کیسے کی. کہنے لگے کہ اپنی تلوار کو تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا تھا. یعنی اس کی پوری زندگی اس طرح سے انتظار میں گزری ہے کہ تلوار کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتا تھا کہ کبھی رات کے کسی پہر میں کبھی امام آ گئے تو مجھے تیار ہونا چاہیے. آیا ہم نے اس طرح سے زندگی کی؟ اس حسین وقت کے لیے جس کا ہمیں انتظار ہے, ہمیں جس انداز میں انتظار کرنا چاہیے وہ اس انداز میں کہ ہر روز ہر لمحہ ہم امام کے بارے میں سوچیں. اور یہ جب اس طرح کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے, اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک حال پیدا ہو. اگر اس واقعے سے آپ میں حال پیدا نہیں ہوا, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس کے کہ میرے پاس جو شواہد ہیں یا جو شاہد ہیں وہ بھی ہیں موجود, اور میں خود بھی اس شخص سے ملا ہوں, کہ ایک انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے. ایک کرسچن مسلمان ہوا, 5-6 سال جو ہے وہ اہل سنت کا اس کا عقیدہ تھا, اور تقریباً 2 سال اسے اہل البیت علیہ السلام کی معرفت ہوئی, شیعہ ہوا. اس کو تقریباً 1 ماہ پہلے یا 1 ماہ سے کم تھوڑا سا زیادہ ہو گیا, محرم کے ایام میں اس کو ڈائگنوز ہوا کہ اسے کینسر ہے. وہ اسپتال کے اندر داخل ہوا. اس نے کسی سے اظہار کر دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ کربلا جاؤں, میں چاہتا ہوں کہ میں کربلا جاؤں. اس شخص کو بی بی فاطمہ خواب میں آتی ہیں
پڑھا کے کہتی ہیں کہ تم 10 دنوں کے بعد مجھ سے ملاقات کرو. 10ویں دن وہ شخص اس دنیا سے چلا. پورے 10 دنوں کے بعد وہ شخص اس دنیا سے چلا گیا. اس کی جو خواہش تھی کربلا جانے کی، وہ قافلے والوں کے ساتھ اس کا آلریڈی ارینج ہو چکا تھا. قافلے والوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کو ویسے بھی لے کے جانا تھا، ہم اس کی میت کو لے جاتے. وہ شخص وادی السلام میں دفن. ایک شخص جس کو اسلام 6-7 سال پہلے ملا، 2 سال کی معرفت اہل البیت کے ساتھ، بی بی فاطمہ کا خواب میں آنا اور کہنا کہ 10 دنوں کے بعد تم ملاقات کرو، اور اس کا وادی السلام کے اندر دفن ہونا. یہ جو آپ واقعات تاریخ میں پڑھتے ہیں صرف واقعات نہیں ہیں، یہ میں آپ کو ابھی کچھ دنوں کی بات بتا رہا ہوں. اگر ہم اس جگہ پہ پہنچ جائیں، ہم تو ہمیں تو ماں نے اہل البیت کا پیار یعنی اپنے خون سے دیا ہے. ماں نے ہمیں مجلسوں میں بیٹھ کے دودھ دیا ہے. ہمارے وجود میں ان کا پیار. یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ کیوں ایسا ہے کہ ہمیں کوئی بشارت نہیں ہوتی؟ یہ کیوں ایسا ہے کہ ہم جب ان واقعات کو سنتے ہیں خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہمارے ساتھ؟ ہمیں اس جگہ تک پہنچنا ہے. یہ جو ہمارے آنسو ہیں یہ ہماری روح کو پاک کر سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں. یہ جن کے مصائب کے آپ روتے ہیں نا، وہ آپ کے وسیلے ہیں. ان سے کبھی کہیں تو کہ میں بیمار ہوں، کبھی کہیں تو کہ میں بیمار ہوں، میرے میں حسد کی بیماری ہے، جھوٹ کی بیماری ہے، غیبت کی بیماری ہے. آپ کبھی بی بی زینب سے کہیں، میری بہنیں جن میں اتنی طاقت نہیں ہے ابھی کہ وہ اسلام کا لباس پہن لیں، حجاب کر لیں، بی بی زینب سے وسیلہ دیں. بی بی زینب سے کہیں کہ بی بی میرے اندر ابھی وہ طاقت نہیں آئی جس سے کہ میں اپنی عفت کو بچاؤں، جس سے کہ میں خدا کے حق کو ادا کروں. آپ کی چادر کے واسطے میرے سر پہ چادر لانے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. بی بی زینب کے حوالے سے ہے کہ جو امام علی کے اطراف میں رہتے ہوتے تھے، انہوں نے یہ کہتے ہوتے تھے کہ ہم نے کبھی بی بی زینب کو نہیں تھا دیکھا، ہم نے کبھی بھی ان کو نہیں تھا دیکھا کہ کوئی صدا ہو کچھ. لیکن یہ بی بی وہ ہے کہ شام غریبہ میں جب وہ دنیا کو نظر آئی ہے، وہ جو چادر اس کی ماں نے دی، اس کے سر سے اس کو کھینچا. بی بی سکینہ بتاتی ہیں، کہتی ہیں کہ شمر آیا اور آ کے میری بالیوں کو چھینا، اور اسے میرے چہرے پہ تماچا مارا. ایک 6 سال کی بچی چہرے پہ ایک سخت دل، جس کا دل اتنا سخت تھا کہ امام حسین کا وہ گلا کاٹ سکتا تھا، وہ تماچا مارے. بی بی کہتی ہے کہ مجھے ہوش نہیں رہی. جب مجھے ہوش آئی تو میں نے بی بی زینب کو جگاتے ہوئے مجھے دیکھا. میں چاہتی تھی کہ بی بی کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا.
کہتے لیکن جب میں نے بی بی کے چہرے کی طرف نگاہ کی میں اپنی درد بھول گئی کہ بی بی زینب کا چادر سر پہ نہیں ہے. یہ وہ بی بی ہے جس کو کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا. آج یہ ہے کہ خیموں کو جلایا جا رہا ہے اور ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہے بچوں کو لے کے. امام وقت کو جلتے ہوئے خیمے سے نکالتی ہے اجازت لے کے کہ ہم آیا ان جلتے ہوئے خیموں میں مر جائیں, سر پہ چادر نہیں ہے یا باہر چلے جائیں. یہ بڑے آسانی سے سن لیتے ہیں کہ بی بی زینب کے بازو میں رسن باندھی. یہ رسن کسی نے باندھی تھی. یہ بی بی فاطمہ کا خون ہے, رسول کا خون ہے. ان بازوں پہ کسی نے رسم باندھی, زین کے بغیر اونٹ پہ سوار کیا, قیدی بنائی گئی, بنے بازوں سے اپنے آپ کو گرایا. کوفہ کے بازار میں کوفہ سے شام تک اگر آپ تاریخ کو دیکھیں 10 یا 14 شہروں میں اس قافلے کو روکا گیا. یہ صرف کوفہ نہیں تھا, ہر شہر میں جب یہ قافلہ رکتا تھا لوگوں کو تیار کیا گیا تھا, تماشائی تھے, زینت کر کے آئے ہوئے تھے. اور یہ ان قیدیوں کو ایک رسن کے اندر باندھا گیا تھا. ان قیدیوں کا جو سالار ہے اس کے ٹانگوں میں زنجیریں, گلے میں توق. یہ توق عجیب انہوں نے بنایا تھا امام سجاد کے لیے کہ وہ قیدیوں کا جو توق ہوتا اس میں کیل باہر کی طرف تھی, اس توق کے کیل اندر کی طرف. امام سجاد کی گلوئے مبارک سے وہ نشان خدایا یہ ہماری آنکھوں سے جو آنسو نکلے, خدایا تو جانتا ہے کہ یہ آنسو کثیر ہے, اس میں خدایا یہ آپ کے لائق نہیں ہے کہ بی بی زینب کے مسائل میں گریا کرے. ان آنکھوں نے تیری نافرمانی کی, لائق نہیں ہے. کہ تو نے وعدہ دیا ہے کہ جو ان کے مسائل میں گریا کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دے گا. خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری بہنوں کو توفیق عطا فرما کے اسلام کا لباس اپنی عفت کو بچائے. خدا ہمارے بچوں کو امام کے سپاہی بنا. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری محبت میں اپنے دل کو بھر دیں اور باقی کی سب محبتوں کو نکال دیں. خدایا جس جنت کا تو نے وعدہ دیا خدایا اس کا شوق ہمارے دلوں میں ڈال دے, جس جہنم کا وعدہ دیا اس کا خوف ہمارے دلوں میں ڈال دے. خدایا ہمیں امام کے اصحاب میں شمار کر ان کا ظہور جلد از جلد کر دے. ماتم حسین.